Mr. Prime Minister, Your Excellencies, ladies and gentlemen, we are happy tonight that we will welcome a very veteran, seasoned politician, that he has proven through tough times when he was the Prime Minister, that he was able to do a lot of reforms in very tough times. He was able to restructure a lot of the government institutions, and we think that he has done a fantastic job. Mr. Fillon has an idol called President Charles de Gaulle, that he believes that this is the, you need France to be strong, to be independent, to be sustainable in its role for foreign policy. And Mr. Prime Minister, this is what we're hoping for, that we can exchange the old ties with France, because this is the best time that we need help from our friends. We would like to thank you and thank your government and with the Saudi government for all the support that you're doing for our armed forces. We think it was a fantastic thing. We understand that you and with our friends, the Americans and the Europeans, have been very supportive in trying to build our army, because at the end of the day, we all have the same fight, we all have the same enemy. It's called the fundamentalist movements, which is really has nothing to do with Islam. The misnomer that everybody is using in politics is the word terrorism and Islam, which I believe this is basically is bad for all of us, because this way we are encouraging the young men and women that they don't understand the difference in order to be buying into fundamentalist movements, because they believe that this is a crusade against the Muslim young boys. Lebanon, we're going through a very tough time. We have in Syria, as you know, the war has been going on for 4 years. Lebanon, we have in excess 1.5 million, and all it depends whether it's the World Bank or the United Nations, everybody says, but the figures are definitely high. We have, this problem has affected us financially and security-wise. We hope that the army, with the support of our friends, that this is going to be improving. We understand the plight of the Syrian refugees, which tomorrow we hope that you will be meeting some of them. But the problem also is Lebanon. The problem we're having in Lebanon is that most of our unskilled labor is being taken by the Syrian refugees. Most of the consumer food is being consumed by the Syrians, which putting pressure on our Lebanese citizens in order to find a replacement. We are very happy that the Berlin conference has approved close to $9 billion in support of the Syrian affairs, and we were very happy to know that over $5 billion will be for the neighboring countries around Syria, which we hope Lebanon will be a major beneficiary out of all of this. Because if we look at the percentage of refugees in Lebanon compared to the other countries, I think we are the highest that ever been seen. For us, France, what we're hoping for is that we can develop to rekindle the old relationship that we had, because since after 2005 there had been a slowdown in the relationship because everybody was trying to adopt to the new change. Lebanon is definitely, it's a model for coexistence. Unfortunately, the sectarian divide that it was implanted with us since 1996, it's putting us in an awkward position that we are having difficulty to communicate with each other. What we're hoping now among our politicians, that a lot of them are sitting around the table around the Mr. Prime Minister, is that they realize that at the end of the day, it's the business community that is going to be saying to the politician, enough is enough. Because at the end of the day, politicians have been ruling us from the Taif agreement, and we reproduce the same faces. And which we have difficulty, because the Taif agreement from the beginning was an agreement that they needed a sponsor. Now the sponsor doesn't exist. So we're having difficulty right now to talk to each other in order to see how we can work the system. Unfortunately, we go to the regional powers in order to use force, in order to force ourselves to be with each other. Mr. Giraud, when he came here, I think it gave us a lot of hope because of the discussion that we've heard that he has been conducting with the regional powers, including Iran. We think that the opportunities are there. We understand that there are regional issues that need to be sorted out prior to come to us for an agreement, because at the end of the day, we're going to be the receiving end of the agreement. But we hope that among all of our friends that are here, the Lebanese and our international friends, that we can work together in order to build a better Lebanon for all of us and for our children. We welcome you again in Lebanon.
We think that your presence is very important. It is very critical for Lebanon to see dignitaries like yourself that are interested in this country, so that at least we remind our young men and women that we have not been forgotten by the rest of the world. Thank you very much. C'est un immense plaisir pour moi de me rendre une nouvelle fois au Liban à l'invitation de mon ami Elie Abou, député de l'Hérault, mais dont on se demande parfois s'il est vraiment député de l'Hérault ou pas un peu député du Liban. C'est un plaisir de retrouver autant de visages connus, de visages amis. Et si j'estime toujours aussi important de venir ici au Liban, c'est pas seulement parce qu'il y a tellement de partage entre la France et le Liban, lié à notre histoire, lié à notre culture, c'est parce que le Liban représente aujourd'hui un véritable espoir, un espoir pour le Proche et le Moyen-Orient, et au fond, sans doute, d'une manière plus générale, un espoir pour la paix et pour l'avenir du monde. Nous avons besoin d'apprendre à coexister, nous avons besoin d'apprendre à vivre ensemble. Rien ne serait pire pour le monde, et en particulier pour la civilisation européenne, à laquelle je suis tellement attaché, que de voir les communautés se replier sur elles-mêmes, le radicalisme s'emparer d'une grande partie de notre planète, les égoïsmes, les incompréhensions déboucher sur ces affrontements meurtriers qui ne peuvent conduire qu'à un sous-développement, qui peuvent conduire au fond à la misère et à la douleur et à la souffrance des hommes et des femmes. Le Liban, avec toutes ses fragilités, avec toutes ses difficultés, avec cette, comment dirais-je, l'incompréhension qui est parfois la nôtre devant la complexité des problèmes libanais, est l'exemple même qu'il peut y avoir une coexistence entre des religions, entre des communautés, entre des cultures. Et c'est ce joyau, c'est cette flamme terriblement fragile qu'il faut impérativement protéger. Le monde a besoin de démocratie, de paix, le monde a besoin de développement. Le monde a affronté des défis considérables. Le défi de l'alimentation, le défi de l'énergie, le défi du réchauffement climatique et des atteintes à l'environnement. Et pour chacun de ces défis, c'est dans la croissance, c'est dans le développement, c'est dans le progrès qu'on trouvera les réponses. Et nulle part ailleurs. Y compris même s'agissant des problèmes d'environnement, des problèmes de réchauffement climatique, des problèmes qui risquent de menacer la planète demain, c'est par la science, c'est par la technologie, c'est par l'investissement, c'est par le progrès que nous pourrons affronter ces questions, comme au fond l'humanité d'ailleurs a toujours affronté les défis auxquels elle était confrontée par le progrès, par la science, par l'intelligence, par la connaissance. Et nous avons en face de nous, et en particulier ici dans cette région, des hommes et des femmes qui refusent ce progrès, qui refusent la coexistence, qui refusent le dialogue, qui refusent la démocratie et qui veulent à la place opposer le sectarisme, la fermeture sur soi, l'intolérance et la violence. Eh bien, le Liban incarne le symbole que cette évolution qui affecte aujourd'hui une immense partie du Proche et du Moyen-Orient n'est pas une évolution inéluctable et qu'elle peut être combattue. Alors merci de me donner l'occasion une nouvelle fois pendant 48 heures à la veille des fêtes de fin d'année de visiter toutes les communautés libanaises, tous les responsables politiques et religieux libanais. Je suis venu déjà, je crois, plus d'une dizaine de fois au Liban. J'y reviens toujours avec un immense plaisir, et pas seulement parce qu'on y est bien accueilli, mais parce que j'ai l'impression d'y retrouver, au fond, une partie des racines qui sont les nôtres. Merci de nous accueillir ce soir. Et je voudrais, quand j'en aurai la possibilité dans un instant, lever mon verre à notre amitié, à cette amitié franco-libanaise qui a survécu à toutes les épreuves et qui survivra toujours à toutes les épreuves.
لا لا خليك على الشمال خليك على الشمال. اكرم إيه. ميرسي اكرم. اوكي يلا